Hi doctor. Today we are playing a quick rapid fire round with you. These are the top 10 most Googled IVF questions in 2025. Ready? Sure. What is the cost of IVF treatment in 2025? See, it's very difficult to answer in one line because it will depend on injections, dose of injections, are you using any add-ons, what was the method you're doing, donor or self-gametes, so many factors to consider before I can give you a cost. But self cycles, otherwise now or approximate the injections cost come to roughly around 80 to 90,000 and then the lab cost comes to around 1.2 lakhs plus embryo freezing charges extra varko. What is the success rate of IVF? Success rate of IVF again ஒரு ballpark சொல்ல முடியாது. It is dependent mainly on the age. உங்களுக்கு வேற ஏதாவது complications இருந்தா எவ்வளோ eggs கிடைச்சது, எவ்வளோ embryos கிடைச்சது, what was the quality of the embryos, so many factors. So blanket எங்க கிட்ட வந்து 70-80% success rates ன்னு சொல்றது ரொம்ப தப்பு. Worldwide success rates பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு less than 35 இருந்தா it is roughly about 40 to 50% per transfer. If it is 35 to 37-38 years மதருக்கு ஆகும்போது it starts falling down. It's about 30 to 35% per transfer. 38 and above ஆகும்போது 20 to 25% and above 40 there is a further dip. So maternal age is a very big predictor of IVF success. How do new technologies like AI affects IVF success? Yes, it is upcoming, but we have to wait and watch because now there are programs which are being formulated using AI. உங்களுக்கு embryoscope or time lapse machine use பண்ணும்போது எந்த embryo எப்படி grow ஆகுது, rate of growth and many other factors பார்த்து which will give the best chance of pregnancy அதை select பண்ணி first day use பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான். But it is still an evolving field. We have to wait and watch. Are there new or less invasive IVF techniques in 2025? IVF is a very rapidly changing, evolving, growing field. So first ஆரம்பிச்ச போது என்ன இருந்ததோ it no longer applies ங்கற மாதிரி it's growing in leaps and bounds. And of course we are always on the lookout and development of non-invasive technologies because IVF நாலே அவ்வளோ injections உங்களுக்கே தெரியும் and it is all going to affect the woman. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு டேப்லெட்ஸ் மூலியமாக சில இன்ஜெக்ஷன்ஸை நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாமா, இல்லை லாங் ஆக்டிங் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கா, எவ்ரிடே இன்ஜெக்ஷன்ஸை நம்ம கம்மி பண்ணுறதுக்கு non-invasive methods of testing the embryo like checking the follicular fluid for PGT rather than biopsying the embryo. இந்த மாதிரி a lot of developments are still in progress. How has cryopreservation has improved in 2025? Cryopreservation has vastly changed the whole field of IVF. It has been a game changer, I should say, because slow freezing இருந்தபோது உங்களுக்கு எம்ப்ரியோட எக்கோட சர்வைவல் கம்மியாகவே இருந்தது. But with the onset of vitrification as a process to freeze your gametes, it has really improved the survival rates of the gametes as well as the embryos. And இப்போலாம் sperm counts ரொம்பவே கம்மியாக இருந்தாலும் ஒரு சிங்கிள் sperm கூட எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான technology is there. What is the IVF process like step by step? That is a separate video by itself. But ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லணும்னா first we are going to give injections for about 8 to anywhere 12 days to the woman to form many eggs. அப்புறம் நம்ம ஓவம் பிக்கப்புங்கிற செகண்ட் ஸ்டேஜில் மயக்கம் கொடுத்து அந்த ஃபாலிக்கல்ஸில் எல்லாம் ஆஸ்பிரேட் பண்ணி எக்கை வெளியில் எடுக்க போகிறோம். தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஃபர்டிலைசேஷன், நம்ம எக்கை எடுத்து ஸ்பெர்மோட இன்ஜெக்ட் பண்ணியோ இல்லை ஸ்பெர்மோட சேர்த்தோ இன்குபேட் பண்ணி நம்ம எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். அண்ட் ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர், ஃப்ரெஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபராக இருந்தால் இல்லை நம்ம எல்லாத்தையும் ஃப்ரீஸ் பண்ணி லேட்டர் ஸ்டேஜில் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம்னா தென் cryopreservationக்கு போக போகிறோம். What lifestyle changes can increase IVF success? I always insist on this and even sometimes நம்ம embryo transferக்கு முன்னாடி ஒரு 1 month lifestyle program guided through online WhatsApp every day where we handhold the patient எடுத்துக்க சொல்வேன் because again lifestyle plays a huge role as far as success rates in pregnancy and as well as IVF goes. What are the side effects and risks of IVF? IVF ஓட main 2 side effects what we will say that is medically அப்படின்னு பேசும்போது is OHSS, ovarian hyperstimulation syndrome. But இப்போ இருக்கிற current protocols which are antagonist protocols and agonist trigger இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணும்போது எம்ப்ரியோஸை OHSSங்கிற காம்ப்ளிகேஷனை to the largest extent நம்மளால அவாய்ட் பண்ண முடியுது.
The other complication which we want to avoid is multiple pregnancy. Twin pregnancy-யே நம்ம வந்துட்டு இப்பெல்லாம் high risk pregnancy-யா consider பண்ணும்போது we are slowly moving towards a single blastocyst transfer so that we can even avoid twins. Why do IVF cycles fail? That is again a $1 million question. எல்லாமே நல்லா இருந்தாலும் still நம்ம euploid embryo or genetically normal embryo biopsy பண்ணி test பண்ணியிருந்தாலும் it is only a 70% success rate. If you have not tested the embryo, முன்னாடியே நான் success rate சொன்னேன், it is somewhere between 30 to 50% per transparent. So embryoவே form பண்ணி நம்ம உள்ளுக்குள்ள வச்சாலும் அந்த என்விரான்மெண்ட் சரியா இருக்கா, அந்த எம்ப்ரியோ சரியா இருக்கா, மெட்டர்னல் இம்யூன் சிஸ்டம் அதை ஏத்துக்குதா, இதெல்லாம் பொறுத்து தான் it determines whether the embryo will grow or not grow. How many IVF cycles are typically needed to have a baby? Yes, IVF cycles increase ஆக உங்களோட pregnancy chances increase ஆக போகுது. That is why cumulative pregnancy rates, that is one embryo transferல உங்களுக்கு 30 to 40%, 3 embryo transfers போகும்போது உங்களுக்கு 70 to 80% அது increase ஆகும். But whether anyone will be able to physically, mentally, emotionally and financially face repeat IVF cycles is a question by itself. Wow, that was a lightning fast and super informative. Thank you, Dr. Priya Kalyani, for breaking down the most searchable IVF questions for 2025. So, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தா அவசியம் மறக்காம போய் லைக், ஷேர் and follow us.